Good afternoon, everybody. It is said that travel first makes you speechless and then turns you into a storyteller. So here I am telling my story. I'm a chemical engineer, an MBA, and an IIM Bangalore pass out, but I chose to follow my passion that was travel 18 years ago when there was nobody in the curated and experiential travel in India. So this was the first few years of my life when I decided that I wanted to do something that is my passion. જેટલા લોકો અહીંયા ટ્રાવેલ કરતા હતા 18 વર્ષ પહેલાં ત્યારે મોસ્ટલી બધા ગ્રુપ ટૂર્સની અંદર જ જતા હતા અને એ વખતે એક ઘેટડિયો પ્રવાહ થઈ ગયો હતો કે વેર વન ઇઝ ગોઈંગ એવરીબડી એલ્સ ઇઝ ગોઈંગ એન્ડ ટ્રાવેલ હેડ લોસ્ટ ઇટ્સ ચાર્મ. ટ્રાવેલનો કોઈ ચામ જ નહોતો રહ્યો. બધા એક જ જેવું ગુજરાતી દાળ ભાત શાક રોટલી ખાંડવી ઢોકળા ખાતા હતા. હજી બી ઘણા લોકો ખાય છે, એ વખતે બી ખાતા હતા અને એક ને એક જગ્યાએ એફિલ ટાવર પર ચડીને ફોટા પડાવતા હતા. So my idea of travel was not that. My idea of travel was understanding the place in terms of its culture, its customs, its dressing, its language, its people, and then experiencing the things. So મેં જ્યારે ટ્રાવેલ કંપની ચાલુ કરી આજથી 18 વર્ષ પહેલાં ત્યારે એક જ વિઝન હતું. ઇનફેક્ટ બે વિઝન હતા. વન વિઝન વોઝ ટુ મેક પીપલ ટ્રાવેલ કરેક્ટલી એન્ડ ધ સેકન્ડ વિઝન વોઝ ટુ represent India at World Economic Forum. There were two visions with which I started my travel company. રસ્તો બહુ મુશ્કેલ હતો કારણ કે લોકો એવું સમજતા હતા કે આ બેન ગાણા થઈ ગયા છે, આવું કોણ ટ્રાવેલ કરે. બ્રેકફાસ્ટ આઈ યુઝ ટુ ક્યુરેટ બ્રેકફાસ્ટ ઓન ધ વોટરફોલ્સ, લંચ ઓન ધ રિવર્સ, what we say, dinners on the mountains, coffee with cats, dinner with lions, high tea with orangutans. આવું અજીબ અજીબ વસ્તુઓ કરતી હતી અને લોકોને એવું થતું હતું કે she has lost it. Some people who are in my fraternity were thinking that there's a huge chunk of money lying in a group tours and she's running after the peanuts. But they never understood that it was a passion, it was not a business for me. That's how I slowly started. બહુ બધા discouragement મળ્યા. The only constant encouragement was my family, who is here today, and my father. So a very, very strong pillar of my family is here, my husband and my son. They are the one who, whatever itinerary I make even today, they happily agree to it. They never say no to it. તો આવી રીતે ટ્રાવેલની જર્ની ચાલુ કરી અને ધીમે 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 આઈ સ્ટાર્ટેડ ટ્રાવેલિંગ માય સેલ્ફ. કારણ કે મારે તમને બધાને અગર ટ્રાવેલ કરાવવા હોય અને કોઈ એક્સપિરિયન્સીસ આપવા હોય તો મારું એ વસ્તુ કરવું બહુ જરૂરી હતું. સો in initial years, I used to travel to a lot of countries and I'm basically a Brahmin who is married to a Patel. So being a Brahmin, I was very much engrossed in the Vedic literature. મને બધા વેદ, Indian literature, mythology બધું જ by heart છે. અને એના કારણે I used to delve into the rich Indian history. એટલે જેટલી બી આઇટનરી ઇન્ડિયાની અંદર ક્યુરેટ કરતી હતી એ એઝ પર ધ ઇન્ડિયન લિટરેચર, ઇન્ડિયન કલ્ચર અને માઇથોલોજી પ્રમાણે કરતી હતી કે લોકોને ખબર પડે કે આ જગ્યા મોડર્ન ઇન્ડિયામાં કઈ જગ્યાએ છે. Like a lot of people sitting here must have read Ramayana and Mahabharata, but very few people know where is Hastinapur and Kurukshetra. આપણને નથી ખબર. એટલા માટે નથી ખબર કારણ કે કોઈ આપણને કીધું જ નથી કે આ વસ્તુ અહીંયા એક્ઝિસ્ટ થાય છે. That's how the passion started. So I traveled to 94 countries, all states of India, started curating the very unique itineraries. Being a pure vegetarian, it took a lot of time to adjust with the food of different countries. કારણ કે બધી જગ્યાએ vegetarian food ના ભાવે આપણને. It's very, it's tasteless because we Indian have very ચટાકાવાળા. એટલે we eat very tasty food. So slowly and steadily I adapted to the minus temperatures, to the vivid heights, to think places like, where you get nothing but a Maggie. And maybe આપણે જાતે carry કરવી પડે. So I traveled to distant places, curated very unique itineraries, filtered out things for everybody, and then I started making it into a proper travel planning. And that's how the journey of travel began. હવે અહીંયાથી ઘણા બધા લોકો છે આપણે કે જેને એવું કહીએ કે આ લોંગ વીકેન્ડ છે તો ક્યાં જવું છે તો એવું જ કહેશે કે ઉદયપુર કે આબુ. આપણા મગજમાં બે જ જગ્યા આવે અમદાવાદથી. એનાથી બિયોન્ડ કંઈ આપણે વિચારતા બી નથી, સૂચતું બી નથી આપણને. પણ આપણને ખબર જ નથી કે આપણા ગુજરાતની અંદર જ there are more than 80 places which you can travel uniquely. For example, તમને આપું તો there is a place called Darbargarh Dared, which is near Sarangpur Hanuman. I am sure everybody must have been to.
એ લોકો જે હાઈટી કરાવે છે ને ત્યાં છકડામાં બેસીને કરાવે છે. They take you in a very extravagant, nice chakra, and then they take you to the fields and to rivers, and then they take you for the high tea. This is how they do the high tea. Then we have a very unique place near Gujarat that is called Maheshwar, જ્યાંથી આપણે મહેશ્વરી સાડી પહેરીએ છીએ. બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે કે મહેશ્વરમાંથી મહેશ્વરી સાડી આવે છે, and it is an extinct art now. It might get extinct. So the Maharaja of Maheshwar, the great grandson of Ahalyabai, Richard Holkar, has preserved that community. એ મહેશ્વરની અંદર અદ્ભુત રીતે ડિનર થાય છે. એ નર્મદાની અંદર 8,000 દીવા પ્રગટાવીને સાથે તમારી બોટ ચાલતી હોય જેની અંદર ભજન લોકો કરતા મીરા અને રાધાના. એન્ડ દે ટેક યુ ટુ ધ મેઇન છત્રી વેર ધ મહારાજા વોઝ બિંગ બરીડ, અને ત્યાં તમને એક અમેઝિંગ એક્ઝોટિક ડિનર કરાવે છે. બહુ જ બધા લોકો મહેશ્વર જાય છે પણ આ બધા એક્સપિરિયન્સીસ નથી કરતા. ત્યાં એક બહુ જ સરસ બ્યુટિફુલ ટેમ્પલ બી છે જે પાણીની વચ્ચે છે. લોકોને એવું લાગે છે કે આ ટેમ્પલ અહીંયા ખાલી ટેમ્પલ તરીકે જ છે. ના, એ શિવનું મંદિર છે જે ત્રેતયુગમાં ફોર્મ થયું હતું, અને એની ખાસિયત એ છે કે આજના દિવસમાં બી જો તમે પોલ સ્ટાર એટલે નોર્થ સ્ટારથી તમે એની સ્ટ્રેટ લાઇન ડ્રો કરો ને અર્થ ઉપર તો ટેમ્પલ સેન્ટરમાં આવે છે. એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ અને એટલું બ્યુટિફુલ ટેમ્પલ છે જે આપણા હિસ્ટ્રી, આપણા કલ્ચર અને આપણા ટ્રેડિશન સાથે જોડાયેલું છે અને આપણને ખબર જ નથી. Lot of, how many, I think everybody has been to Udaipur here? Okay, anybody has done the stepwell dinner? No. So again, so Rajasthan is all about Rajashahi. તમે રાજાશાહી રીતે ન રહીને આવો તમે રાજસ્થાન ગયા જ ન કહેવાઓ. આપણે ટ્રેડિશનને રમાડામાં રહેવા રાજસ્થાન નથી જતા. સો ઇટ્સ અ વેરી બ્યુટિફુલ પ્રોપર્ટી કોલ્ડ રાવલા નરલાઈ, જ્યાં એ લોકો 8,000 દીવા પ્રગટાવી સ્ટેપવેલની વચ્ચે ડિનર કરાવે છે. ઇટ્સ વન ઓફ ઇટ્સ કાઇન્ડ ડિનર ઇન ધ વર્લ્ડ, નોટ ઓનલી ઇન ઇન્ડિયા બટ ઇન ધ વર્લ્ડ. અને તમને હાથી ઉપર રૂમ પર લેવા આવે. ધ હાથી કમ્સ ટુ યોર રૂમ ટુ પિક યુ અપ and take you to that dinner place. We don't do that such things. Again, નજીકની જ વાત કરીએ તો આવા કેટલી અઢળક જગ્યાઓ છે. Now coming to the trend that happened. હમણાં આપણે જ્યારે પેન્ડેમિક હતું ત્યારે everybody was in Maldives. I'm sure half of the people over here must have been to Maldives. Maldives નો એક ટ્રેન્ડ ચાલ્યો હતો કે દર બીજા ઘરે બધા મોલ્દીવ્સમાં હતા. પણ કોઈ એવું વિચાર્યું કે આટલું સસ્તું કેમ મોલ્દીવ્સ મળી રહ્યું છે, કેટલું સસ્તું હતું. આઈ એમ શ્યોર ધોઝ પીપલ નો કે મોલ્દીવ્સ જતા હતા. ઇટ વોઝ વેરી ચીપ. યુ નેવર વેન્ટ ટુ મોલ્દીવ્સ. ધ પીપલ હુ વેર સેલિંગ મોલ્દીવ્સ વર નેવર સેલિંગ મોલ્દીવ્સ. દે વર સેલિંગ ધ આઇલેન્ડ્સ નિયર ધ માલે એરપોર્ટ. જે માલે એરપોર્ટ છે મોલ્દીવ્સનું જે મેઇન એરપોર્ટ છે એની આસપાસ 8 થી 9 આઇલેન્ડ્સ છે જેની અંદર અગેન આપણે ફુકેત ને ક્રેબીની જેમ પ્રોપર્ટીઝ બનાવેલી છે એ સેલ કરતા હતા. They never took you to the heart of Maldives. So this was how the travel was done. કારણ કે એક ગયું હતું ને બધા ત્યાં જ ગયા હતા. Same goes with Vietnam also. Everybody is in Vietnam today. But nobody is traveling Vietnam correctly. They're not traveling to the northern part of Vietnam. Everybody is traveling to the southern part of Vietnam. So this was to break the trend. I never wanted people to just go and touch the place and come back. I wanted people to go experience the place in terms of different little cultures, food, everything. A lot of people must have traveled to Europe. In Europe, people do all mundane things only. They see Eiffel Tower, they go to Roman Colosseum, they go to Switzerland, take the trains. But nobody does the little things like, no, you can have coffee with cats. તમે બિલાડી સાથે કોફી બેસીને પી શકો છો. બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે. આવી અદ્ભુત કેફેસ છે. વર્લ્ડની ફર્સ્ટ કેફે ઇઝ ઇન Madrid, that is in Botin. It was established in 1837. The restaurant word bhi nato world ni andar tyare that cafe was being established. So we are into curating such kind of itineraries. This is a sheer passion to me, and it has always been a passion. And ena sivai bhi ame loko we do very unique kind of travel in terms of we do women entrepreneur travels. We do adventure travels like we do smoldering and rock climbing in Hampi. We do bamboo rafting in Kuruva Islands in Wayanad. We curate very unique spa retreats across the globe. We also do lot of bioluminescence kayaking in Andamans. બહુ ઓછા લોકોને ખબર છે કે Andaman has lot of bioluminescence and you can do kayak over there. બહુ જ ઓછા લોકોને ખબર છે. Andamans ઘણા બધા ગયા હશે પણ આ કર્યા વગર આવ્યા હશે. Again, Andaman has world's highest mud volcanoes. મડમાંથી volcanoes બને છે. બધા નીલ, પોર્ટ બ્લેર,
Havelock gaya hase, but nobody would have been to the mud volcanoes. That happens in Baratang Islands. So these are the unique things we started curating, and we started going from India towards the other destinations across the globe. So we started going and taking clients from America, Canada, Australia, New Zealand, and we started this one very unique thing called ancestral tourism. So a lot of people over here in India has migrated to US years ago, and their children are born over there. So they are Indians only, but they don't know basically that the children doesn't know how the India looks like. Emna mate India is more of guy farti hoy in a dirty street, so that way. So we started curating very unique itineraries called ancestral tourism, taking you back to the roots, to where you belong. We started doing such itineraries, because of which we became very famous in those part of the world. Along with that, we started curating very luxury kind of itineraries, where we used to curate even the water. તમે જે પાણી પીવો છો ને તમારે ફોર એક્ઝામ્પલ ફિનલેન્ડમાં જોતું હોય કે દુબઈમાં જોતું હોય કે આબુધાબીમાં જોતું હોય, I can curate that for you. We started getting into those lines also. So I worked with most of the tourism boards globally. We started understanding how the footfall of the traveling and tourism happens. Now, after 17, 18 years of this constant effort and delivering to more than 2 million people the itineraries, we have come to this level that experiential itinerary is now the word of the year. Everybody wants to travel in a very unique way and not through the group tours. So this is how we have modified the Indian traveler, especially the Gujju traveler, to get into those itineraries that were important as a traveler. They were not traveling correctly. They were traveling, for example, in Himachal, everybody is going to Simla, Kulu, Manali only. Nobody is going to Naldera, Kannadgarh, GB, Malana, Tosh, Kosh, Kasol, Narkanda. Somebody, if you ask Kerala, everybody is talking about Munnar Thekdi LAP. Nobody goes to Puvar, nobody goes to Athirapalli. So there are these very unique places that defines the heart of the place. શિમલાના મોલ રોડ ઉપર ઊભા રહીને તમને હિમાચલ ક્યારેય નથી ફીલ થવાનું, તમે આ હિમાલય બી ફીલ નથી કરવાના. તમારે જો હિમાલયને ફીલ કરવું હોય તો you have to be at such places where you get the heart of Himalayas. That is places like Narkanda, Kannadgarh, GB, Malana, Tosh, all those kind of places. People don't go. Even still they don't go. હું આજના દિવસમાં બી ઘણા લોકોને એક્સપ્લેન કરવા બેસું ને એવું કે ના મેડમ અહીંયા જ જવું છે. કેમ જવું છે? ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ બનાવી છે. So Instagram reel is something that we live for. So nobody is traveling for themselves, but the people are traveling for the Instagram, to show on the social media કે આ બ્રાન્ડમાં રહીને આવ્યા અને આ જગ્યા કરીને આવ્યા. ઘણા બધા લોકો મારી પાસે એવા આવે છે, હનીમૂનર્સ એન્ડ ધ કપલ્સ, કે જે લોકો એવું કહે કે મારે સ્વિટ્ઝરલેન્ડ જવું છે. And the first question I ask them is, why you want to go to Switzerland? And they are like, મારો કઝિન જઈને આવ્યો હમણાં વર્ષ પહેલાં, બહુ જ સરસ છે. So then I ask him that, are you a beach person, a mountain person, a plateau person? અને પછી ખબર પડે કે ભાઈ એ તો બીચ પર્સન છે. પણ કેમ જવું છે? બિકોઝ કે આપણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર મૂકવું છે. So we have this kind of a mentality in terms of travel, because everybody is traveling to one place and we think કે શ્રીલંકા, નેપાળ, ભૂટાન, બર્મા ટ્રાવેલ કરવું ગરીબ લોકો કરે. જેની પાસે પૈસા ન હોય ને બધા આવા લોક જગ્યા ઉપર ટ્રાવેલ કરે. No. There are much more beautiful countries. Trust me, I have been to Bhutan, I have been to Sri Lanka, I have been to Nepal. They are much, much prettier than what Europe and Africa is. But the problem is that we don't know how to travel correctly. ઘણા લોકો બાલી બી જઈને આવે છે તો એવું કે ગોવા જેવું લાગે છે. એ એટલા માટે લાગે છે કારણ કે તમે દરિયા ઉપર જ રહો, દરિયા જેવો જ લાગે. તમે ગમે ત્યાંથી જુઓ, તમે અંડમાનથી જુઓ કે મોલ્દીવ્સથી જુઓ કે મોરેશિયસથી જુઓ કે કોવલમથી જુઓ, દરિયા જેવો જ લાગે. એટલે તમે ઓબ્વિયસલી છે કે તમે કોન્સ્ટન્ટલી એક જગ્યા ઉપર તમે બોર થવા માંડો. So for that particular reason we curate very, very unique itineraries. In Bali we do dinner with lions. કે તમે જમતા હો ને આજુબાજુ તમારા lions ફરતા હોય. And trust me, a lot of people feel that experiential travel is a very expensive thing. It is not at all expensive. It is as much as travel as the other itineraries are. It's just that your travel is blended into the experiences. And that's one reason that no, you should travel this way only, because then only you see the place correctly. Otherwise તમે બધા જગ્યાઓ અડીને પાછા આવી જાઓ છો. Coming to my work,
I have not only traveled to so many places and states, but I also work very integrately with a lot of government bodies to do the place correctly. So I was currently working with the Chhattisgarh government on Ramvan Pathgaman Yojana, the path on which Ram walked to find Sita in Sri Lanka. આખો એક પાથ છે જેમાં અલગ 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 ફેઝીસ આવે છે કે જ્યાં રામ ઊભા રહ્યા હતા લક્ષ્મણ સાથે અને that was a way towards Sri Lanka, and there are very very unique places inside Chhattisgarh. છત્તીસગઢમાં બસ્તર કરીને જગ્યા છે. It is known as Switzerland of India. A lot of people don't know. If you see Bastar, I have seen, it is very beautiful. But nobody wants to go to places like Chhattisgarh or Tamil Nadu because there is no proper information or advice given to them by the travel agents. So I'm not a travel agent, I'm a travel curator, I'm an entrepreneur, and I curate itineraries that is as per the taste and the current weather of the place. So a lot of people even don't know the geographical locations of the place. And sometimes I had this client of mine who wanted to go to Maldives for 3 nights and 3 nights to Mauritius. And I was wondering કે કેમ આવું કરવું છે. And I asked him કે એક જમણી બાજુ છે ઇન્ડિયાની, એક ડાબી બાજુ છે ઇન્ડિયાની. So his geographical knowledge was so less that he said કે કઈ વાંધો નહીં મેડમ, અમે કેરલામાં વચમાં સ્ટે કરી લઈશું. So it is that way, that ignorant we are when it comes to the geographical locations across our country. So this was one challenge that we faced when we started experiential travel. કારણ કે કોઈને ખબર જ નથી પડતી. કોઈને એવું કહું ને કે શિમલાથી મનાલી જતા આપણે રિવર ઉપર લંચ કરવાનો છે તો એ લોકોને એવું લાગતું કે મેડમ મોંઘો પડશે લંચ. And then I used to tell him that no, you are doing a lunch inside the river so that you feel the Himalayas. એ 9 કલાકની જર્ની છે ને તમને 4 કલાક જેવી ફીલ થશે if you do that one particular experience because you are rejuvenated. તમે એ લંચ કર્યા પછી you feel very good from inside that you have seen something that is so beautiful. Trust me, यदि कोई भी जवान हो शिमला कुल्लू मनाली, do the river lunch in between the Manali and Shimla. It's beautiful. એટલે આવી નાની નાની વસ્તુને we took care. I did lot of experiences myself. ઘણા ખરાબ भी હતા, ઘણા બહુ સરસ भी હતા. And I filtered out and I curated those itineraries in terms of 94 countries. I still am traveling. I travel every month across the globe, across India, and come back with such unique itineraries and unique properties. I have a lot of boutique properties where I curate very unique experiences like sun bashing, then watching sunset on the camel back, riding the horse into the sun, making pizzas, weaving the carpets in Turkey. We do such kind of very unique things across the globe, and we curate such unique itinerary only for one reason, that we really want people to travel correctly. At least I want. This is a passion to me. અમારા માટે business છે જ નહીં. It was always a passion. It will always stay as a passion. And that was one reason that I came into this beautiful world of travel, leaving everything, my campus placements and everything. So this is my journey. And as I say that, travel, it first makes you speechless and then turns you into a storyteller. Holds true for me. I can go on and on for another 20 minutes also, because I don't have a stoppage button to say that no, I don't like this thing. I've been traveling through the globe, and extensively I've been traveling, and this is a sheer passion to me. So thank you all of you that you all have been here to listen this journey and helping me. It's like talking to such a young crowd. It is very nice because this generation actually needs the know-how that where the Indian culture and tradition stands. Because I think even my son, we have been teaching him since he was 1 year, the Rama and Mahabharata, and now he understands the places. So it's very important to understand Indian culture and tradition, and I hope that we all as a young generation will preserve the culture and tradition, so that we let people travel correctly, and the people who comes from the other nations into our country also travels correctly. Thank you so much.